Hello again. Welcome to SumanTV Education, Spoken English. So, in the continuation to our previous classes, we have understood the usage of have and has, so it's singular and plural. But generally, let's understand where do we use have and has, generally speaking. So, what is have? What do you mean by have? Have means the first meaning of it is possessions. Do you know what are possessions? Possessions means kalgi undadamu. Adi needi, aa vastu naadi, na daggara undi. Okay? For example, na daggara watch undi. Idi fossil brand. So I say I have a fossil watch. I have a fossil watch. ఇంకేమేం వస్తువులు which belong to you. మీ వస్తువులు అవి ఏవి? ఇంకోటి I have an iPhone. Okay, I have a car. I own a car. That's mine. I have it. ఇవి నా దగ్గర ఉన్నాయి. I have a house. I have a washing machine in the house. I have a OnePlus TV in the house. అంటే have is firstly used for possessions, కలిగి ఉండడము. సో ఇది ఇప్పుడు హ్యావ్ ఐకే వస్తుందా? ఇట్ కమ్స్ ఫర్ ఆల్ ద ప్లూరల్. అంటే వి, దే, చిల్డ్రన్. పిల్లల దగ్గర బొమ్మలు ఉన్నాయి, అది కూడా హ్యావే కదా. సో చిల్డ్రన్ హ్యావ్ టాయ్స్. ఓకే, నౌ దీంట్లో హ్యావ్ అంటే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ప్లూరల్ ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ అంటే, సింగులర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి? హియర్ హ్యాస్. మనం డిస్కస్ చేసాం ఇందాక, సింగులర్ ఎప్పుడు హ్యాస్ వస్తుంది. సో హీ హ్యాస్ అ ఫాసిల్ వాచ్. హీ హ్యాస్ an iPhone. She has a car. ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ అంటే, ఇప్పుడు నాకు ఒక డాటర్ అండి. ఓకే, సో వాట్ డు ఐ సే? మా పాప దగ్గర ఒక బొమ్మ ఉన్నది. సో మై డాటర్ హ్యాస్ అ టాయ్. సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఆల్సో. మై సన్ హ్యాస్ అ toy. Alright, so this is the usage of have for possessions ante something that is yours. Let's come to the second part. First, possessions. Second, where do we use have and has? We use have and has for elements. Can somebody guess and tell me what are elements? Ailments means unfortunately diseases. అంటే డిసీజెస్, చిన్న చిన్న డిసీజెస్ అందరికి ఉంటుంది కదండి, దాన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇది మిస్ప్రొనౌన్స్ చేయొద్దు. ఎలిమెంట్స్ లెక్క ELEMENTS కాదు, ఇది ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ సమ్ స్మాల్ డిసీజెస్ ఆర్ some small health issues. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం చాలా కామన్గా ఈ ఎగ్జాంపుల్ వాడుతూ ఉంటాము. స్కూల్ పోవద్దు పిల్లలు అంటే ఏమంటారు? తలనొప్పులు వేస్తుంది, నేను ఇవాళ స్కూల్ వెళ్ళలేను. కడుపు నొప్పి ఉంది, నేను స్కూల్ వెళ్ళలేను. నాకు పనిలో నొప్పి ఉంది, నాకు కుదరదు. సో యు సే ఐ హ్యావ్ అ హెడేక్. ఐ హ్యావ్ అ హెడేక్. ఐ హ్యావ్ స్టమక్ ఏక్. ఐ హ్యావ్ టూత్ ఏక్. ఫర్ ఎలిమెంట్స్ యు యూస్ ఐ హ్యావ్. హ్యావింగ్ అని వాడరండి. ప్లీజ్ డూ నాట్ యూస్ HAVING. దిస్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. ఇది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్లో మీరు ఏమైనా బోన్ చేసేటప్పుడే ఇచ్చేస్తారు. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ మార్కర్ కాదు, ఐ హ్యావ్ అ మార్కర్. ఓకే, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ చికెన్ బిర్యానీ, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్కి మీరు వాడచ్చు. ఓకే, బట్ డోంట్ యూస్ దిస్ ఫర్ హెడేక్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్, ఎలిమెంట్స్. సో ఐల్ సే ఐ హ్యావ్ హెడేక్. I have headache. I have stomach ache. I have tooth
ache antaru, panti noppi. I have backache. Backache as in back pain. Okay, now మా ఫాదర్కి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంది, మా నాయనమ్మకి షుగర్ ఉంది. హౌ డు ఐ సే దట్? మా ఫాదర్ అంటే ఇట్ ఈస్ సింగులర్, సో వాట్ డు ఐ సే? మై డాడ్ హ్యాస్ blood pressure. My grandfather has diabetes. My grandmother has cataract. సో డిసీజెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనము హ్యావ్, హ్యాజ్ మాట్లాడతాము. ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు లెట్స్ సే పిల్లలకి కడుపు నొప్పి ఉంది, పిల్లలు అంటే ప్లూరల్. సో చిల్డ్రన్ హ్యావ్ స్టమక్ ఏక్. నా కొడుకుకి కడుపు నొప్పి ఉంది ఒక్కడే, ఏమంటాను? మై సన్ హ్యాస్ స్టమక్ ఏక్. మై డాటర్ హ్యాస్ టూత్ ఏక్. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ as that. As for the subject, you have to use have and has. దీంట్లో ఒక విషయం చెప్తాను. నాకు నిన్న హెడ్ఏక్ ఉండే అంటే ఇప్పుడు హెడ్ఏక్ అంటే ఐ హ్యావ్ హెడ్ఏక్. నిన్న హెడ్ఏక్ ఉంది అంటే అది నిన్న అని మాట్లాడుతుంటేనే పాస్ట్ అది. సో అక్కడ ఏం వాడతాము? హ్యాడ్. మా పాపకి పొద్దున హెడ్ఏక్ ఉండే, ఇప్పుడు లేదు. సారీ, పొద్దున స్టమక్ ఏక్ ఉండే, ఇప్పుడు లేదు. మై డాటర్ హ్యాడ్ హెడ్ఏక్. ఓకే, ఇప్పుడు మా ఫాదర్ టాబ్లెట్స్ వేసుకొని తనకి నయం అయిపోయింది బీపీ. మై ఫాదర్ హ్యాస్ బీపీ ఈస్ ప్రెసెంట్, పాస్ట్. ఒకప్పుడు ఉండే అంటే హీ హ్యాడ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. మై గ్రాండ్ ఫాదర్ హ్యాడ్ డయాబెటీస్. మై గ్రాండ్ మదర్ హ్యాడ్ క్యాటరాక్ట్. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేయించేశారు, సో పాస్ట్ వెళ్ళిపోయింది. సో దట్ ఈస్ హ్యాడ్, యాజ్ సింపుల్ as that. ఓకే, సో వి యూస్ పొజిషన్స్ ఫర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కలిగి ఉండడం వస్తువులు. Second, we use it for ailments ante diseases. The third one we use this is for what is that? Relationships. Relationships ante, I hope you know blood relationships. The most common thing where you introduce yourself in interviews saying that I have 4 siblings. I think siblings ante you understand who are siblings, your own brothers and sisters. Okay, so I have 2 siblings, I have 3 siblings, I have only 1 sibling. Either it goes the same with subject depending upon if it is a plural or a singular. Okay, I have many friends, I have 2 teachers who help me, I have a trainer, I have a personal trainer. Relationship. Okay, we also use the same with relationships. But it is incorrect to use I had friends is incorrect, because friends are always forever, family is always forever. If there is some demise also happening, you cannot say I had a brother. Okay, but I would say avoid saying that. But relationships, elements and positions, we use have and has. Please practice these examples, and if you have any questions, please ask them in the comment section.